Wish you a happy 74th Independence Day. We as an Indian are very proud to celebrate this day. Many of our Indians sacrificed their life in getting our freedom. Revolution was never an easy task. It was them who sacrificed themselves very happily to get this independent India possible. Today, we owe this day to all of them. Let's celebrate this day. We, as an Indian and as an Ethiopian, are very proud to celebrate this day on this platform. Let's proceed. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Happy Independence Day, everyone. Hello and warm welcome to all here in online celebration of our Independence Day. Almost 4 months have been passed and we all are still at our homes. Previously waiting for our examinations and now we are promoted to higher class. And most importantly, everyone is eagerly waiting to come back to college. Really, but due to some unavoidable circumstances, it is still not possible for a few more days. And keeping this aside, let's move to Independence Day wishes of our dignitaries. आपणा सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या 73व्या भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं हार्दिक शुभेच्छा. देश सध्या कोरोनाच्या संकटातून जात आहे आणि आपण सर्वजण ज्या पद्धतीने धीराने आणि खंबीरपणे आतापर्यंत तो लढा देत आहोत आणि यापुढे काही दिवस आपल्याला तो चालू ठेवायचा आहे. या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी सरकारला आणि समाजाला एक चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करून आणि आपापल्या परीने मदत करून एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण समाजात कसं राहील याची आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी आणि आपल्या सर्व स्टाफनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. लवकरच या संकटातून आपण निघू अशी मला अपेक्षा आहे. परत एकदा आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Good morning everyone. A happy 74th Independence Day to all of you. Due to COVID-19 pandemic, we are missing on many such occasions where we used to celebrate it together. So I hope all of you will join us on the Facebook and YouTube live session. Thank you. भारताच्या 74व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या तुम्हा सर्वांना अनेक उत्तम शुभेच्छा. धन्यवाद. वामनराव इथापे होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजचे संस्थापक चेअरमन डॉक्टर अशोकराव इथापे सर, आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाटील सर, माझा सर्व सहकारी स्टाफ, विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी, आज भारताचा 74वा स्वातंत्र्य दिन आणि या निमित्ताने आपण ज्या सध्या कोरोनाच्या संक्रमणाच्या साखळीतून जातोय यामध्ये सर्वांना, संपूर्ण नागरिकांना, आपणा सर्वांना आरोग्यदायी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you all the dignitaries for your inspirational wishes. Now I am requesting my colleague Ms. Sana Sheikh for Independence Day speech.
आज 15 ऑगस्ट आपला स्वातंत्र्य दिन आणि तोच आपण इथे सेलिब्रेट करत आहोत. आपल्या भारत देशावर इंग्रजांनी सुमारे 150 वर्ष राज्य केले आणि या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी अनेक नेत्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. मेरी झाशी कभी न दूंगी अशी गर्जना करणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाईंनी वीरमरण पत्करले. ते कशासाठी? तर स्वतंत्र भारताच्या लढ्यासाठी. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा असे शब्द ललकारणारे सुभाषचंद्र बोस यांनी वीरमरण पत्करले. ते कशासाठी? तर स्वतंत्र भारताच्या लढ्यासाठी. ना बंदूक ना तलवार तरी लढण्यास होता यार स्वतंत्र भारताची गांधींनी दिली ललकार. स्त्री शिक्षणाचे पहिले जिने द्वार केले खुले त्या होत्या सावित्रीबाई फुले. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच असे सिंहगर्जना करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. ते कशासाठी? तर स्वतंत्र भारताच्या लढ्यासाठी. आणि अखेर या सर्वांना 15 ऑगस्ट 1947ला यश आले आणि आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. भारत मातेच्या पायातील पारतंत्र्याच्या शृंखला तुटून पडल्या. भारत माता मुक्त झाली. आज आपल्या भारत देशामध्ये अनेक जाती धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदतात. या गोष्टीचा मला अभिमान आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you, Sana, for the initial address. Now I'll request Ms. Roshali Thorat to keep her views on this occasion. A very hearty welcome to respected principal, teachers, staff members and all my dear friends. Today I am feeling proud to say that we are celebrating our 74th Independence Day. I know due to this pandemic, this day might not be witnessing the heavy drum rolls and march past in school and there is no assembly over here, but however, the tricolor will be hoisted and the sacrifices and Indian fights to attain the independence will be remembered forever. As we all know, on this auspicious day, that is 15th August 1947, our India got freedom, and from this day, 15th August became important in hearts of every Indian. After independence, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister of India. Moreover, he unfurled our tricolor flag at Red Fort in national capital New Delhi for the first time. And till now, our all Prime Ministers have unfurled our flag at Red Fort. In addition to this day, Independence Day is celebrated to remember the lives that we sacrificed to gain freedom. As it is sweetly said in the song, "ए मेरे वतन के लोगों, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली." Now, during this pandemic, our freedom fighters are doctors, nurses, police officers, teachers, bank officers, etc. With due respect, happy independence to every Indian. And now I sum up my speech by saying that ऐ वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन हमेशा आबाद रहे तू. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Rushali, for such a wonderful speech. We are really astonished after hearing your speech. Thank you for good amusement. Now, I am requesting my colleague, Ms. Vaibhavi Handke, to express her views on today's occasion. Good morning to all of you. Myself, Vaibhavi Handke from second year BHMS. Today, we all have gathered here to celebrate the Independence Day. But due to the pandemic, it has just moved celebration online. Today, it's a great honor to me to talk on the independence. Independence is about the celebration of the freedom we won from the British rule on the August 15, 1947. On this year, India is celebrating 74th Independence Day. It is with a sense of pride that I can say our great leader fought hard to achieve independence for India. 200 years of the British rule, their opposition and injustice came to an end on the midnight 14th of August 1947. In this 73 years, we have seen the progress of our great country in all spheres of life. On the other hand, the last 73 years have also shown the drought, floods, poverty, diseases. This is a negative aspect of the freedom. But the year in 2020, our country and all other countries are fighting with the coronavirus. All world are suffering from the COVID-19 pandemic. Hence, to conclude, I feel that it's a responsibility of every citizen
its rise and make our country strong. Once again, Happy Independence Day to everyone. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Vaibhavi. After your speech, we are really confident that our colleagues of our college are moving towards better future. Now I would like to call upon Saurabh Kute to present a poem. नमस्कार, मी सौरभ कुटे. आज देशाचा 74वा स्वातंत्र्य दिवस. आज देशाच्या स्वातंत्र्यानिमित्त मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी आभारी आहे. ज्या क्रांतिकारकांनी देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, बलिदान दिले, त्या क्रांतिकारकांचा आपल्याला तरुण पिढीला विसर पडत चाललेला आहे. तसेच काही समाजकंटकांकडून समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचं, द्वेष निर्माण करण्याचं काम चाललं आहे. तरी अशा लोकांना मी माझ्या कवितेतून काही संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर ती कविता अशी आहे. क्रोधित हूँ आक्रोशित हूँ, जयचंदों की भीड़ में पृथ्वीराज को ढूंढ रहा हूँ, आक्रमणकारियों को कुचलने वाला स्वराज ढूंढ रहा हूँ. इन कायरों ने ही कुछ गद्दार जने हैं, इन कायरों ने ही कुछ मुट्ठीभर गद्दार जने हैं, फिर भी उनसे लोहा लेने हजारों 56 इंची सीने तने हैं. कांटों की परवाह नहीं हमें, कांटों की परवाह नहीं हमें, कांटों को रोंदना आता है, पर राहों में कांटे बोने वाले हजार खड़े हैं. प्रामाणिकता का, संघर्ष का, साहस या पराक्रम का ध्वज बुलंद रहेगा, वीरों की जननी माँ तेरा नाम अमर रहेगा. दिल्ली शाहों की हस्ती क्या है नहीं पता, दिल्ली शाहों की हस्ती क्या है नहीं पता, पर राणा प्रताप का भाला हमेशा गद्दारों को छल्ली करेगा. क्यों और लड़ना है दत्ताजी, कहने वाला कायर आएगा. क्यों और लड़ना है दत्ताजी, कहने वाला कायर आएगा. निहत्थे दत्ताजी को मारेंगे, कहने वाले गरजेंगे, पर मराठा स्वाभिमान न झुकेगा. बचेंगे तो और लड़ेंगे, कहने वाला अमर रहेगा. बचेंगे तो और लड़ेंगे, कहने वाला अमर रहेगा. थैंक यू. Thank you, Saurabh Kute, for this wonderful poem and your expressive presentation from the depth of heart. Hi dear friends, now it's time to express our emotions through the songs. I'm now requesting Omkar Bankar to play the compiled videos of Independence Day songs. मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू. जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, दुनिया को तब गिनती आई. तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई. देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था. धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था. सभ्यता जहाँ पहले आई,
पहले जन्मे जहाँ पिघला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। As we have done with our speeches, wishes and songs, now it's time to have presentation of our Independence Day. I request Ms. Nikita Bhavne to go ahead with the presentation. It is so much fun to see the beauty in the everyone. Happy Independence Day! United to stand in a always bad and good condition of this land. We are all Indians and we are always proud of this. Today is Independence Day and we all should say it loudly. It's our country's proud. Bharat Mata ki Jai. We live in an independent country because of real heroes. We are lucky to live with freedom in this 21st century because of our forefathers. Liberty is a breath of life to a nation. I am proud to be an Indian. This Independence Day is a huge celebration. Hindustan Zindabad, Hindustan Zindabad. So, unite and live together to maintain the freedom of this auspicious and the great country in the future. Many different faces, but as a nation, we always unite and come together for this celebration. What a beauty and united combination. Simply love you so much, our country. Vande Mataram. I am grateful to them who fought for the freedom of country. Our nation is a great nation. Our nation is a grand from sea to land. I simply love this land and will always say proudly Jai Bharati, and I am proud to be an Indian. India is independent country with full of rights for its citizens. Feel proud of my country and happy to live here. Today we are breathing freely just because we live in an independent country. Thousands laid down their lives so that our country breathes this today. So never forget their sacrifice. I hope you all are feeling grateful for the freedom. You have and you are proud of nation you were born in. Jai Hind.
Hats off to our heroes of the nation. They are the reason we are still alive. Never forget their sacrifices. Let's salute the nation on this great occasion. I pledge that the labor of our past heroes should not be in vain. I feel proud to be a part of this prosperous nation. Let's salute our great nation on its Independence Day. I hope you all feel grateful for its freedom and the establishment of a free and independent Indian nation. Jai Hind. On this day in year 1947, India became independent from the British colonial rule. This day we celebrate by unfurling the national flag, singing the national anthem and remembering our freedom fighters. अनेकता में एकता हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है. Let new India arise out of peasants, cottage grasping, replug out of huts. Freedom is something you have to fight for. We have tried so hard to earn it. So never let go of it and always carry it in your heart. Remembering our past is extremely important, but we also need to think about building our future, carry it to the upcoming years. Freedom is not something that you have to deserve. It's something you just naturally have, something that no one can take away from you. Without freedom, we don't have a name. One vision, one identity, and one nation. Let's make a strong decision to value our nation and never forget the sacrifice of them who gave us freedom. We all are blessed to have right to speak and to be heard, and many great souls fought for this. My love for my nation is boundless. My love for my people is endless. I love my country. Thank you, Nikita, for such a nice and wonderful presentation. Hello, dear friends. You must have really enjoyed that from bottom of your heart. And really, it was amazing. Now, I would like to call upon Dr. Alpana Tiwari for the vote of thanks. Hello everyone, I'm Dr. Alpana Tiwari, PG Part 1. 74 years ago, India's Day of Pride was knocking on the door, and it was the results of the efforts of millions of people. This occasion also reminds us about our brilliant freedom fighters who fought selflessly and even sacrificed their lives for our country to attain freedom from the colonial rule. As we celebrate this 74th Independence Day this year, we can proudly say that our country has made great progress in all these years. Last but not the least, I'm really thankful to President Dr. Ashok Ithape sir, Managing Director Dr. Aniket Ithape, Secretary, Mrs. Ithape Madam for their online wishes to all of us. Thanks to the Principal sir, Dr. Devendra Patil sir, and all the teachers of giving this platform. Thanks to all participants who were there with the wonderful speeches, and thanks to Omkar and Nikita for the excellent representation of this function. And at the last, rest of our students of the college who were amongst the audience role of this independence celebration. Hope so for the next time this function will be there in the college and we will meet again there. Once again, thanks to all of us. Thanks to all, and have a great healthy life. मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ